Welcome students. Today we will see experiment temperature coefficient of resistance of a given coil. The apparatus is carry Foster bridge, unknown low resistance box, lead accumulator battery, jockey, one-way key, galvanometer, connecting wire, etc. Theory, the circuit diagram, it is like this. There is a bridge, PQRS resistances. There is a battery and one-way key. The resistance in the left gap is equal to resistance in the right gap for the balance. So P upon Q, that is equal to R upon X. Then the circuit diagram for Carey-Foster bridge, it is like this. It is a meter bridge. There is a jockey. Here there is a resistance R, unknown resistance X, P and Q. These are fractional resistances. There is a battery and there is a key. The theory of experiment, it is like this. Then procedure is drag resistor to the gap second and third of Carey-Foster bridge, drag fractional resistance to gap 1, drag battery to space in between two resistors, drag copper strip to gap 4, press the continue button to the top, change the position of power on button to start, power off to stop the experiment, change the position of jockey to get balancing length L1, reverse connection buttons to interchange the copper strip with fractional resistor, move the jockey to get balancing length L2. Resistance per centimeter of bridge wire is found using equation rho equal to R upon L1 dash minus L2 dash, and repeat the experiment for different values of resistances. That is, you have to keep the fractional resistance in right gap, and you have to measure the balancing length L1 dash. You have to keep interchange the position of fractional resistance, and you have to measure the length balancing length L2 dash. And from that, the resistivity of wire is measured R upon L1 dash upon minus L2 dash. And a temperature coefficient here, drag unknown resistance 1 to the gap 4 in the bridge, introduce resistance and move the jockey to get balancing length L1, and reverse button to interchange unknown resistance 1 with fractional resistor, move the jockey to get balancing length L2. Unknown resistance is found out by using X equal to R plus rho into L1 plus L2. Repeat the experiment for different temperatures T1, T2. Note the corresponding resistances X1, S2, X2, and temperature coefficient of resistance is found using equation alpha equal to X2, means resistance at temperature T2 minus X1, resistance at temperature T1, upon X1 T2 minus X2 T1. And you can plot a graph of X against a temperature, which gives you the slope, and the value of slope is equal to alpha. And we can do experiment like this. The circuit diagram is like this. There is a bridge wire and jockey is connected to the bridge wire. Now this is battery. Battery is connected to this point. So battery, it is connected to this point. Then there is another resistance P, fractional resistance याच point ला जोडलेला आहे. So it is here. This is here. According to circuit diagram, I am connecting the circuit.
Then jockey is to the B, so the galvanometer, end of galvanometer is connected to point B here. Now here the resistance is known resistance here, 0.1, 0.2. This resistance can be changed for different values, and here we have to measure L1 and L2. आता हा रेजिस्टन्स सर्किट डायग्राम प्रमाणे आपण जोडून घेतलेला आहे. हा रेजिस्टन्स आपल्याला व्हेरी करायचा आहे आणि प्रत्येक रेजिस्टन्स साठी बॅलन्सिंग लेंथ आपल्याला काढायची आहे. म्हणजे ऑब्झर्वेशन टेबल कसं असेल, आर स्मॉल रेजिस्टन्स, L1 गॅप या बाजूला असताना, L2 हा रेजिस्टन्स लेफ्ट गॅपला असताना, आणि रो दॅट इज R अपॉन L1 मायनस L2. Here we can do like this. When the resistance is 0.1, हा फ्रॅक्शनल रेजिस्टन्स आपण व्हेरी करणार आहे. बॅलन्सिंग लेंथ मी काढतेय, वी कॉल दिस ॲज L1. बघ, बॅलन्सिंग म्हणजे 0 गॅलव्हॅनोमीटर डिफ्लेक्शन दाखवते तो पॉइंट. हिअर 0 दाखवत नाहीये, -4 मिनिमम घेऊया आपण, दॅट इज -4. 0.4. 0.4 कुठे दाखवलाय, व्हेन L1 इज 48.5. 0.1 ला L1 काय झाला, 48.5. Then I did do the experiment for second resistance. Second resistance काढते मी 0.2. सेम एक्सपेरिमेंट 0.2 ला आता आपण करतोय. हिअर आय मूव द जॉकी. मिनिमम पॉइंट आला तर चांगलंच आहे, नाही आला तर आपण मिनिमम 0 नाही आला तर आपण 0 बघा, 0.4 आय थिंक 0 येत आहे. हा, 47.7.2 ला 47.7 L1 आलेला आहे. देन 0.3, आता हा मी रेजिस्टन्स चेंज करते, 0.3 काढूयात आपण आणि सेम नल पॉइंट आपण ऑब्टेन करूया, बघूया येतोय का. 46.4.3 ला, 0.4 ला. Now here I will drag 0.4 resistance and I will move the jockey on the wire to get minimum deflection. Yes, 45.2. आता 0.5 चा रेजिस्टन्स काढते मी. आता हा काढला की 0.5 येईल, 1, 2.1, 0.2, 0.2, 0.5. आता परत मी जॉकी मूव करते. आय एम मूविंग द जॉकी ऑन द वायर so that I will get a minimum deflection. Minimum deflection इथे कुठेतरी येईल, 43.9. 0.6 ला we'll see, 0.6 ला 1.6 resistance. .6. आता इतकी रीडिंग सफिशियंट आहेत बघा. आर मी व्हेरी केलाय, R 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.6, 0.5, 0.6 आणि बॅलन्सिंग लेंथ L1 आलेली आहे 48, 47, 46, 45, 43 and 44. Sorry, 48.5, 47.7, 46.4, 45.2, 43.9, 42.6. Now I have to measure L2. L2 केव्हा मेजर करायचा, तर ही गॅप इंटरचेंज करणार आहे मी. रिव्हर्स द कनेक्शन, ही गॅप आहे ती या लेफ्ट गॅपला येईल आणि ही गॅप आहे ती राईट गॅपला जाईल. I reverse the connections like this. And then I do the same experiment. That is, first I will drag resistance 0.1. 0.1 पासून परत स्टार्ट करूया. आता या गॅपला आपण L2 म्हणणार आहे.
जरा 0.1 ला रिडिंग घ्यायला 0.4 मिनिमम पॉईंटचं रिडिंग घेऊया. इट इज 51. L2 is 51.0, मिनिमम 0.4 येत आहे. 0.2 for 0.2 resistance 0. Here there will be 0. .3 I will drag 0.3 resistance आणि परत मी null point घेते. .2 minimum 53.5. I will drag 0.4 resistance, 0.4 काढूयात resistance आणि परत null point काढूया आपण. .4.8. Now I will drag 0.5 resistance, 0.5 resistance काढूया. Same balancing length काढूया आपण. 56.1. Now I will drag resistance of 0.6. 0.6 काढला या गॅप मधला 0.5 ने 0.6. And again we obtained the null point. Uh, 57.3. L2 ha 57.3. Rho we can calculate as 0.1 divided by L2 minus L1. आता L1, L2 आपण काढलेले आहेत, मगाशी रिडिंग घेतलेले आहेत. त्याच्याप्रमाणे we can determine rho. म्हणजे पहिला पार्ट संपलेला आहे. रिझल्ट काय येईल? The value of rho is by using the observation table. Result is value of rho. Now this is for known resistance. आता आपल्याला unknown resistance काढायचा आहे. rho तुम्हाला माहित झाला. You have to calculate unknown resistance. Unknown resistance साठी काय करायचं आहे? तर आपल्याला दोन टेम्परेचरचे दोन रेजिस्टन्सेस वापरायचे आहेत. unknown resistance. This is unknown resistance. आता लेफ्ट गॅप मध्ये आपण जो गॅप वापरलाय तो रिमूव्ह करून आपल्याला इथं unknown resistance वापरायचा आहे. And here we have to keep the zero resistance keep करूया आपण. And we do experiment. आता इथं आपल्याला पहिल्या पार्ट वरून रो रेजिस्टिव्हिटी ऑफ मटेरियल ऑफ वायर माहिती होते. त्याला रेजिस्टन्स पर युनिट लेंथ म्हणतोय आपण. रेजिस्टन्स पर युनिट लेंथ आपल्याला माहिती होईल पहिल्या पार्ट वरून.
आता अननोन आपण लेफ्ट गॅप मध्ये मेजर केला, जोडलेला आहे. त्याचं टेम्परेचर आपण वेगवेगळं ठेवूयात. पहिलं टेम्परेचर, इनिशियली टेम्परेचर आपण T1 इक्वल टू 25 कीप करूयात. पहिलं टेम्परेचर 25. इथं टेम्परेचर आपण ऍडजस्ट करू शकतो. हा 0 ठेवलाय. आता सेम प्रोसिजर, यू हॅव टू कॅल्क्युलेट बॅलन्सिंग लेंथ. 0 ला बॅलन्स लेंथ साधारण बॅलन्स हा किती आहे, L1 मिळाला तुम्हाला 50.2. L2 ला काय करावं लागेल, आपल्याला गॅप इंटरचेंज करावा लागेल. रिव्हर्स कनेक्शन घेऊयात आपण आणि सेम वी कॅल्क्युलेट द बॅलन्सिंग लेंथ. इथे कुठेतरी आली बघा. 0 ला 49.8 L1 L2 माहित झाला. म्हणजेच रेजिस्टन्स काय होईल, रेजिस्टन्स अननोन आर T1 म्हणूया आपण, किंवा त्याला आपण X1 म्हणूया. X1 इक्वल टू रो इंटू L2 मायनस L1. रो म्हणजे मगाशी आपण काढलेला रो रेजिस्टिव्हिटी फायनल रिझल्ट वरून काढतोय आपण मीन रो. त्याचे रिडिंग सगळे मी तुम्हाला देते PDF करून. म्हणजे L1 आणि L2 ऍट T1 इक्वल टू 25 तुम्हाला मेजर करता आले. आता सेम हे टेम्परेचर आपण वाढवूयात. वी कॅन रेज द टेम्परेचर अप टू सपोज 80 अँड वी डू द सेम एक्सपेरिमेंट. आता आपल्याला गॅप रिव्हर्स इंटरचेंज करूया L1 साठी. आता काय करणार आहे तुम्ही, टेम्परेचर T2 इक्वल टू 80 डिग्री L1 मेजर करणार आहे. You have to measure L1. मिनिमम डिफ्लेक्शन घेऊया आपण. इथं काय जरासं थोडा व्हेरी होऊ शकतंय. 0.1 बघूयात आणि मिळतंय का 0. चालू शकते 50.4. आता गॅप इंटरचेंज करूया. ही गॅप लेफ्ट गॅपला टाकूया तिकडं राईटला. रिव्हर्स कनेक्शन आणि सेम नल पॉइंट ऑब्टेन करूया आपण. .1 असू देत. 49 point, again it is 49.8. The resistances are the length 50.2 into and L1 50.2, L2 49.8. Second temperature 80 ला L1 50.4, L2 49.8. These are the readings. आणि टेम्परेचर आपण 100 पर्यंत रेज करून बघूया. 100.
and interchange gap color, reverse the connections. 49.7 L1 and 50.2. For T 100, T equal to 100. You can select different nichrome resistance and you can do the same experiment. Temp 100 temperature ला आणि टेम्परेचर रूम टेम्परेचर ला बघूया 25 ला. to 49.5 गॅप इंटरचेंज करून बघूया. .7. No much difference is there. So आता ही आपण सगळी रीडिंग घेतलेली आहेत. त्याच्यावरून आपण R2 आणि R1 काढू शकतो. R2 means resistance at temperature T1, T2 and R1 is resistance at temperature T2. आणि एकदा आपल्याला R1 आणि R2 माहित झाले, T1, T2 माहित झाले by using formula R2 minus R1 divided by R1 T2 minus R2 T1, you can calculate the coefficient, temperature coefficient of resistance. आता याचे रिझल्ट किंवा फॉर्म्युले ऑब्झर्वेशन्स आता आपण घेतलेले आहेत. मी टॅब्युलर फॉर्म मध्ये तयार केलेला आहे आणि त्याची PDF तुम्हाला देते. You can do calculations and thank you.